Và bây giờ mình sẽ gặp gỡ với lại em, cái này thực sự là em bởi vì cái cậu này rất là trẻ. Gặp gỡ với em Mohamed Semra, em là người North Sudan, là người miền Bắc của đất nước Sudan. Và để trước khi mình vào cái cuộc nói chuyện này, Nhi cũng muốn nói rõ ràng là hôm nay là ngày 5 tháng 10 và ngày tối ngày thứ hai thì Nhi đã gặp gỡ được ông Ken Beth rồi, và bây giờ sẽ có cuộc gặp gỡ nói chuyện với em Mohamed. Mohamed này rất là trẻ. Mình mới vừa hỏi thăm cậu ta thì cậu ta nói chỉ mới có 22 tuổi thôi. Và mình cũng muốn nói trước với tất cả các bạn đó là toàn bộ những cuộc gặp gỡ giữa Uyên Nhi với tất cả các ứng cử viên mà mình đã gặp qua, đã làm cái livestream qua, hoàn toàn là không có cái sự chuẩn bị sửa soạn nào hết. Gặp nhau và nói chuyện rất là tự nhiên như vậy thôi. Và có một vài người nói là họ muốn nói chuyện với Uyên Nhi và họ muốn Uyên Nhi gửi những cái câu hỏi gì tới cho họ, nghĩa là chuẩn bị trước khi nói chuyện. Thì Uyên Nhi nói không, cái đó là không phải cách của Uyên Nhi là bởi vì mình nghĩ là khi mà mình bước vào trong cái bàn họp của council không có sự chuẩn bị, mình phải nhanh trí và mình phải có những cái lý luận, mình phải biết nói chuyện. Thành ra đây là một cái cuộc nói thì hơi nhiều nhưng mà thực sự đây là một cái cuộc thử thách. Người nào lanh, người nào khôn, người nào sâu sắc, và hoặc là người nào như thế nào đó thì các bạn sẽ là người nhìn nhận và đưa ra cái kết quả là mình có bầu cử cho người đó hay không ha. Good evening. How are you? Good, thank you. How are you? Thank you very much for having me today. I've seen that you got your mask, Mohamed Semra there. Yeah, and it has vote one, Mohammed. Yeah. Very good marketing. Yeah, exactly. And you're very young. What did you do? What did you do with this so-called politics? Yeah, so me currently, I'm a community person. So I've been working in community for a few years now. Right. So I am a peace ambassador for Humanitarian Affairs Asia. Yeah. So I went down to Thailand in the beginning of the year, and it was a peace summit. Right. And so I've been working for Humanitarian Affairs Asia now for 9 months. I also have a youth organization where I help young multicultural youth in their endeavors to become leaders. So I identify and invest in young leaders. And yeah, I also work in community. I also work with emerging communities in Uganda and East Africa. So we've been building schools, orphanages, and Let's stop. Let's watch. Okay, so em Mohamed này nói đó là em đã từng sinh hoạt, đã và đang sinh hoạt trong những cái tổ chức gọi là hòa bình thế giới, thì cũng đã đi dự những cái tổ chức như vậy ở nhiều quốc gia trên thế giới, và cũng đã làm cái việc trong cái lĩnh vực đó với lại những người trẻ tuổi ở Melbourne này. Mình chỉ tóm tắt là như vậy thôi, nghĩa là em làm việc liên quan đến hòa bình và đến tuổi trẻ, và cũng đã từng đi xây nhà đã từng đến những quốc gia khác để mà giúp đỡ trong cái việc xây nhà. Thì để nói thêm về cái việc này đó các bạn, những người nào mà không có ở nước Úc hoặc là chưa có hiểu về vấn đề này, thì những cái thanh niên mà lớn lên ở Úc đây á, nếu mà họ muốn thì họ có thể gia nhập vào rất là nhiều tổ chức để mà cống hiến cái sức lao động của họ. Họ có thể đi tới những cái miền đất, những cái đất nước mà gọi là third world đó, họ có thể giúp đỡ trong cái việc xây nhà, xây trường học, hoặc là làm những cái việc thiện nguyện như vậy. Thì Mohamed là Semra là một trong những cái người thanh niên rất là nhiệt tình trong cái vấn đề đó. Okay, so that's great to hear that you have good knowledge of youth and your not just the community in Maribyrnong but the world community. So what do you want? I'm going to go straight to the point here. What do you want to bring to the table if you're winning the election? Okay, I feel like I want to give decision making back to the people. I feel like now there's disengagement between the community and council, especially with multicultural the community, and I feel like we are not being, I guess, engaged with a lot. So one thing I want to do, I don't want to speak for the community. I want to be a platform in which people can speak for themselves. But hang on, council does have those meetings that they invite the community to come and join. It's just people in the community are not coming a lot.
Yeah, because So is that council's fault? I guess the onus falls on council. So I think like what I guess needs to happen is that the only way I guess we can have that engagement is if we have representation in council, and that's young people, that's multicultural people, and I guess engage more with community. If you think about the consultation, yeah, whether it be the budget or what else, they'll get I guess 30 submissions, but there's 60,000 people that live in the municipality or over. So I think I guess it falls on asking a question. So what can council do, and how can we better? How can we be better in that engagement? And I think there's a lot of things we can do, you know, and it doesn't involve money. It involves, I guess, councillors being engaged, being aware of the communities and understanding that communities are all different, and I guess addressing them differently. Yes. You know, and yeah. Yeah, okay, cool. So Mohamed nói là trước hết là Mohamed muốn là trả lại tiếng nói cho người dân và làm cách nào đó để mang người dân đến với những cái quyết định của council nhiều hơn. Và bởi vì Mohamed đã làm việc với những cái tổ chức đa văn hóa, và Mohamed cũng hiểu được là mỗi cái sắc tộc đều có những cái sự cần thiết, những cái nhu cầu của cái sắc tộc đó, cho nên là làm một cách nào đó để cho những người trong hội đồng thành phố hiểu hơn về những cái sắc tộc đang sống ở trong cái thành phố của mình, để cung ứng những cái nhu cầu cần thiết và thiết thực hơn. That's a great point. And yeah, you're wow. You're very young, but you got it. You got it spot on there, right there. Yeah. Can I just ask one side question before coming back to you? Yep. So you came here when you were young, 4 years old. Yep. What made you? What inspired you to go into politics? Okay, so me, I grew up in a single parent household, so it was just my mother and my siblings, and I guess for a very long time, I felt like I was being shunned. So people weren't. I had this preconception upon me. So people had thought they knew how I would act, thought they knew how I would behave, and because I was from a marginalized community, because I was a refugee and a migrant, and I guess life was very hard on me, and I grew up with a very severe stutter. So really? yeah, I grew up with and and it was a disability I had up until year 10. My body used to rock, so I could never speak like this. I didn't speak in class, I didn't do anything. How did you overcome all that? So I went to a 2 weeks course in Leicester University when I was year 10. I learned how to speak from the very beginning. Right. And then after that, I joined debating. I was school captain, and I guess I kept taking on leadership positions. And then I was like, okay. And I saw when I took that position, a lot of other young people started taking this position. Let me translate that. This is very inspirational. Okay. Các bạn ơi, nếu mà các bạn là cha mẹ đó thì mình nghĩ là các bạn nên lắng nghe cái câu chuyện của cái cậu này. Một lần nữa, mình không phải là promote cậu này đâu, nhưng mà mình thấy cái câu chuyện của cậu này quá hay, là bởi vì cậu nói đó là cậu lớn lên ở đây lúc 4 tuổi, và cậu là ở trong một cái gia đình mà đơn thân, nghĩa là có một phụ huynh thôi, mình không có hỏi là cha hay mẹ. Và khi mà cậu còn nhỏ đó thì cậu có một cái khuyết tật là hay nói cà lâm, với lại cái body nó kiểu như nó rock vậy nè, thì thành ra người ta nhìn cậu với một cái con mắt hơi kỳ thị. Và bởi vì đương nhiên là cậu là người da đen, rồi không có nói, lúc đó là không có nói tiếng Anh rõ, rồi làm trong một cái gia đình không có phải là khá giả nữa, cho nên có rất là nhiều cái gọi là một cái định kiến đối với cậu. Thì bởi vậy cậu phải cố gắng rất là nhiều, và năm cậu 10 tuổi, lớp 10 á, thì cậu đến cái trường học đại học ở Livestream, và cậu lúc đó cậu bắt đầu phải học lại cách nói chuyện, học lại nói chuyện từ ban đầu. Và cậu thấy là khi mà cậu quyết định tập luyện lại đó, thì cậu cũng khơi nguồn cảm hứng cho nhiều những người bạn trẻ khác. So I just translated that. That's a big journey. Yeah, it's a big one. Yeah, and I cannot imagine that you used to be a stutter. Yeah, and it was very bad. Like I remember a doctor said it was one of the worst stutters she's ever seen in her life. Like my tongue used to come out, like I used to twitch, my head used to rock. Yeah, it was very bad. But thankfully, I got a fully paid, expenses paid to attend that program. So. Right, it was a government aid, isn't it, paid? It was through the school and through the government as well. So. Right, yeah. So cậu cũng chia sẻ là
cậu đến cái trường học Livestream này trong vòng 2 tuần để mà coi như là tập lại từ đầu, tập lại nói chuyện từ đầu, thì cái chi phí là do qua trường học, và dĩ nhiên là đương nhiên là do chính phủ đại thọ cho cậu rồi. Các bạn có thấy không, bây giờ cậu nói chuyện hoàn toàn không có một cái gì mà mình nghĩ rằng ngày xưa là người Cà Lâm hoặc là một cái người như thế nào, một cái người có khuyết tật hết. Thì thực sự là một câu chuyện rất là rất là lý thú. I'm quite surprised actually. I'm quite taken by your story. Yeah. So let's going back to the business of you running for the council. Yeah, exactly. Yes. So let's going back and tell us more about your vision. Okay, so my vision, I guess I have three main things there. Right. So one is civic engagement, how I spoke about before. So engagement. So say that again. Civic engagement. Right. Yes. So I guess trying to find ways we can reach out to different communities. So the Vietnamese community, the African community, the Burmese community. There's so many communities that and I want to. You speak a bit too fast now. Okay, so yeah. So I want to reach out to all these communities. Yes. And I guess tailor services that are culturally appropriate and culturally sensitive. Yeah. So one program might not fit everybody. So we have to find ways we can, make it culturally appropriate, and make people, I guess, take more of a leadership stance in their own communities. Two, facilities and services. Let me translate the number one point. So Mohamed, cái điểm đầu tiên mà Mohamed muốn đề cập tới đó là phải biết là cái community nào cần cái gì, và sẽ có những cái dịch vụ đó mà cần thiết cho cái community đó thôi. Thì theo như cái quan điểm của Mohamed á, là không bao giờ có một cái dịch vụ gì đó mà nó có thể là thích hợp cho tất cả mọi thứ. Thành ra mình phải biết là cái gì, người gì, cái gì cần cái gì để mà có những cái dịch vụ thích hợp nhất. Yes, and then number two. Okay, number two, and a very big one, I want to invest in small business. So I'm right now, Maribyrnong City Council provides $5 billion. That's our gross product, $5 billion to the Victorian economy, and that's all comes, I guess, from small business and I guess ratepayers. So that's for our council to be successful, we have to have successful small businesses. Right. So you're saying Maribyrnong will put aside So I'm saying, so Maribyrnong City Council, so everything we produce, we produce a year, $5 billion. That's everything. All right. And that comes from the strength of our businesses, the strength of our individuals. $5 billion. That's what Maribyrnong contributes to the Victorian economy. Right. So one thing I want to do is I want to create a business fund. So create a business fund where we can support businesses that are in dire need. Because I don't believe anyone should lose their life's work because of this pandemic. Because I'm a social entrepreneur. Like I said before, I have a youth organization, and right now we're currently slowing down ourselves because of the pandemic. But there's so many people that are doing a lot harder than me, and I feel like if we and this money we can make this if we are more efficient with our spending. Right now, I think council is being too, I guess, wasteful. We have to ask questions. Okay, is there a cheaper option? So with any contract we enter, I think councillors aren't asking questions. Is there another contractor? Can this be done on a certain date? Because I guess with different developments that are happening, they're going overdue, spending more money, and if councillors are more strict with how they spend their money, then there'll be money for businesses to be supported. Okay, cool. So Mohamed nói là mỗi năm là Maribyrnong Council là có tới $5 billion để mà contribute lại cho chính phủ. Thì em nói là nếu mà mình nhìn lại cái khoản tiền này và xem xét coi nó dùng vào những cái khoản nào thì chắc chắn là mình sẽ có những cái khoản tiền dư ra để mà mình xài cho nó thích hợp hơn. Và mình xin tóm tắt là như vậy. Và em cũng giống như những cái người ứng cử viên khác thì có nói đến cái sự mà chi tiêu hoang phí của council, và em muốn cái đó là lý do tại sao Mohamed muốn ra ứng cử để mà có tiếng nói trong cái council. Yes. So and next third point. Okay, third point. So that's facilities and services. Yeah. So I guess I want to see if our facilities are up to date, and if they're not, we can I guess try and develop them. What that does is it makes us have better facilities. What sort of facility are we talking about? So community centers,
request centers, parks. So I guess so what that does is it creates local jobs. So and I guess what I want to do is if we are ever in a situation where we are developing something or doing something, I want to have a certain percentage of youth employment. Because right now young people are the highest rate of employment in for a very long time. So the Maribyrnong unemployment rate for young people is 16%. Yeah, that's I guess higher than the Young people, what age are we talking about here? But by young people, I'm talking about from 16 to 25. Yeah. Right, you've done your research on this one. Yeah. So unemployment now in Maribyrnong is at a high rate, especially for young people. So I want to see if we can make a percentage in any work we do, just for young people. So have at least like between 10% employment for young people to join these developments. Yeah. Theo Mohamed nói đó là trong cái vùng Maribyrnong, thành phố Maribyrnong của mình á, thì cái lượng người trẻ mà đang thất nghiệp đó là khoảng 16%. Và do đó em muốn là nghĩa là những tất cả những cái dịch vụ trong cộng đồng, ví dụ như đường phố hoặc là những cái community centers, là những cái nơi mà cộng đồng có thể tụ tập lại, hoặc là những cái nơi sinh hoạt cho người trẻ, thì tất cả những nơi đó em coi lại coi có cần sửa chữa gì hay không. Thì nếu mà có cần sửa chữa thì em rất là muốn là những cái người trẻ trong cộng đồng có thể làm việc ở nơi đó để mà cho cái số lượng người trẻ thất nghiệp được giảm xuống một ít, khoảng 10%. Thì cái đó là cái mục tiêu của Mohamed. Yes. And just to add on something to that, so right now with rates, in Maribyrnong council. So rates are what people that own houses, what they pay to council. Ratepayers in Maribyrnong are paying much higher than a lot of the other councils, you know. And I guess what I want to do is I want to have an independent inquiry into that. So you see, so because right now the councillors that are coming in, we might not have the best knowledge. We might not know how rates work, you know what happens. And what I want to do is I want to have an independent inquiry, tell us, is this right? So are people being fairly treated when it comes to paying rates and stuff like that? Right. So mục tiêu khác của Mohamed nữa đó là sẽ tìm hiểu xem coi cái thành phố Maribyrnong này á, có xài cái tiền thuế thổ trạch có xài đúng hay không, bởi vì theo như cái quan điểm của Mohamed á, thì cái tiền thuế này cũng rất là cao. Thì đây cũng là một trong những cái vấn đề mà quan tâm của rất là nhiều ứng cử viên các bạn, chứ không phải riêng gì Mohamed. Mohamed, I was just saying on the text, the rate text, the rate, a lot of other candidates have the same issue, worries, you know. So what would make you be different than them? And other candidates who has the same point of view, the same worry. Okay, so one thing that I can promise is that I am a community person, and I've always been a community person, And so but you're very young. And like it's I think it comes to the point where I haven't had the time to have made my agenda or to, I guess, you know. So and me, I grew up in public housing, you know, so I guess, and I understand how important having stable housing is, and now I understand that people might not have enough money to pay their rates. I understand how it is to live and struggle, you know, to have a low income, to, I guess, not have enough to get by, you know. So I guess one thing I can bring to council is the perspective of a lot of people that don't have enough to get by, you know, and I will always advocate for them to be treated fairly, you know, for them to be looked at, because that's the lived experience that I've had. You know? So, you live in your mom and dad? I live with my mom, so so you're the only son, the only child, or? So I actually have 3 older brothers and 2 sisters. Sorry, say that. 3 older brothers and 2 sisters, so 6 siblings altogether. Yes. Wow. And just my mom, my dad. Right. So Nhi có hỏi về đời tư của Mohamed một tí, bởi vì Nhi có nói là hỏi là Mohamed rất là trẻ thì làm sao mình có đủ, nghĩa là như vậy,
Nhi có nói là tất cả rất là nhiều ứng cử viên mà mình nói chuyện với từ hổng rày đó là hầu như ai cũng đề cập tới cái vấn đề mà tiền thuế thổ trạch hết á. Thì Mohamed làm cái gì khác hơn họ? Thì Mohamed nói là cậu là một người làm việc cộng đồng rất là lâu năm, và cậu cũng rất là cởi mở khi mà chia sẻ về cái hoàn cảnh sống của gia đình của mình. Thì như có hỏi thêm thì cậu nói là cậu có 3 người anh lớn và có 2 chị nữa, có 2 chị gái nữa. Thì và sống trong một cái nhà của chính phủ, nhà chung cư đó các bạn. Thành ra sống với mẹ, thành ra Mohamed coi như là đã một thời gian dài đã sống trong cái tình trạng khó khăn. Thành ra anh hiểu được cái đời sống khó khăn nó như thế nào, và anh sẽ dùng cái sự hiểu biết đó để mà dùng cái sự hiểu biết đó để mà giúp đỡ cho những người mà gặp khó khăn giống như anh. Và bởi vậy cho nên anh hiểu là cái tiền thuế nhà nó rất là cái tiền thuế nhà cái rate nó rất là cao, thì sẽ có rất là nhiều gia đình gặp khó khăn trong cái vấn đề đó, vấn đề trả tiền thuế đó. Vì hoàn cảnh của anh biết được thực tế như thế nào. Okay, cool. Yeah. Amazing story. Yeah. So another side question. Yeah. The Sudanese community. Yeah. How many are there here in Maribyrnong Council? So in Maribyrnong, we don't have a large Sudanese community, North Sudanese community, I guess. So there's. Sorry, you keep saying that you're from North Sudan. Yeah. Yeah. So you're the North Sudanese. Yeah. So what's the difference between Sudanese and North Sudanese? So there's North Sudanese and there's South Sudanese. Right. So what's the difference? So we used to be one country, yeah. And then so we split up. Yeah. So then there's North Sudan and now there's South Sudan. Yeah, right. We split up 2011. So what are the differences? So between differences. you two people? Differences, I guess. Government, politics. No. I mean the people. The not people. The politics. Yeah. Is there anything different between you two? I guess. Mentality, way of life. I guess like culture, language, religion. Yeah. So. Right. Thì Mohamed có nói là Nhi có hỏi thêm câu hỏi nữa là tại vì mình cứ nghe cậu ta nói là cậu là người miền Bắc của Sudan thì mình cũng hơi tò mò. Ok, như vậy thì giữa người miền Bắc với người miền Nam, tại vì đây là mình là người Việt Nam các bạn, thì mình cũng có miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Thành ra mình cũng hơi tò mò là hỏi là tại vì người miền Bắc rồi miền Nam của Sudan đó là có cái gì khác. Thì cậu cũng không nói ra được cái gì khác, thì tuy nhiên tại vì mình là người Việt Nam mình có những cái khác biệt, thành ra mình mới hỏi cậu chứ có phải là cái khác biệt về văn hóa hay không, thì cậu nói có khác biệt về văn hóa. Để đi sâu vô trong cái vấn đề đó thì mình nghĩ là không phải là cái topic của hôm nay, cho nên thôi mình tạm gác qua là như vậy. Yeah, I was just saying, you know, if I were to dig up into, you know, North Sudanese. Yeah. South Sudanese and Sudanese all together is not the right topic for tonight, so we just leave it as that. Yeah. Okay, is there anything else that you want to share? Just quickly, so I guess, so just to have a recap, so I wanna, I guess, identify, I guess, the issues in our community, but in a way where I hear what people are saying, not me coming and saying these are the problems. So I don't want to speak for other people. I want them, I guess, to speak for themselves and have that platform to speak for themselves. Also, I want to ensure that. No. Let me stop right there again. I don't want vague answers. Okay. I want straight and clear answers. Answers. Yeah. Okay, you saying that you want to hear from people, not speaking for them. Right? How are you going to organize? Conferences or what sort of things do you do to be able to hear from people? Okay, so there's a few things that I want to utilize, right? I would want to have a town hall at least once a week or fortnight. You know, I want to have a town hall where anyone can come. You know, and also I want to reach out to different communities and have different town halls with different communities and engage with communities, I guess, in a grassroots level. I also want to utilize social media. So now I have a large following on Instagram and Facebook. I want to utilize that and I guess get more people engaged, you know.
So utilize any form of platform I can to keep getting different audience, different people engaged in council. Yeah. And I guess also, I didn't state this before, but I want to ensure that Maribyrnong City Council is a safe environment, is a nurturing one. We are very compassionate here in Stony Creek and also Maribyrnong, and I guess we are very diverse too, and council needs to understand that. Right, yep, yep. Thì Nhi có hỏi cậu nói là cậu muốn nghe cái tiếng nói của người dân, thì mình có hỏi là mình muốn biết là bằng cách nào để bạn có thể nghe được tiếng nói của người dân. Thì Mohamed có trả lời là Mohamed muốn có nhiều cái town hall, nghĩa là có nhiều cái nơi tụ họp cho người dân, và có thể nếu mà được thì mỗi cái sắc tộc có một cái nơi tụ họp riêng của họ để mà họ có thể tới sinh hoạt. Ngoài ra này sẽ dùng những cái mạng xã hội để mà tiếp xúc với người dân. Tại vì trong cái Maribyrnong Council này á, là thành phố Maribyrnong là có rất là nhiều sắc tộc, nghĩa là đa văn hóa, cho nên cũng cần có cái dịch vụ đa văn hóa. Yeah, okay, cool. Is there anything else? Or are we finished here? Yeah, we're finished. You have no more questions. Okay, it's very interesting talking to you. Yeah, thank you very much. And do dẫn, Yeah. you have struggled Yeah. in your life, and you are one of the immigrants here, Yeah. and your story is incredible. Thank you very much. Yeah, I'm not here to promote you. Yeah. I'm here to find out who you are, so Exactly. that I can cast my vote, or my friends can cast their vote Yeah. correctly. But on a personal level, your story is quite amazing. Thank you very much. I kind of admire you for that. Thank you very Yeah, much. and I hope that you will continue your path and be a great inspiration for the young people, Yeah, especially. I'll try my best. Yes, Yeah, and good luck with the election. I I hope thank you're you very getting. much. Yes, Thanks. okay, Exactly. cool. Yeah, Thank you very much. Thank you.